μέρους του Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου που συνεργαστήκαμε μαζί με το Studio για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Όλοι γνωρίζετε, φαντάζομαι, το έργο του Εμίρ, τουλάχιστον μερικές από τις πρώτες ταινίες του. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 με ταινίες στην αρχή ρεαλιστικές, όπως το να θυμάσαι την Τόλι Μπέρ και ο πατέρας λείπει σε ταξίδι για δουλειά. Και μετά ακολούθησαν βέβαια πάρα πολύ γνωστές που τον έκαναν διάσημο παντού και που κέρδισαν και μεγάλα βραβεία και στις Κάνες και στη Βενετία και αλλού. Το καιρό στο Τσιγκάνο, με τον οποίο κάναμε έναρξη προχθές το βράδυ, και το Underground επίσης, που είχαμε προβάλει τότε και στο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου μαζί με τις προηγούμενες ταινίες του. Είναι ταινίες που ασχολούνται όλες, δηλαδή είτε απλώς και οι ρεαλιστικές είναι τοποθετημένες σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Και αυτό, όπως έλεγε το Ζάνρε Νουάρ, ότι όσο πιο τοπικές είναι οι ιστορίες, αλλά αληθινές, γίνονται τόσο παγκόσμιες. Και αυτό το πράγμα έχουν όλες τις ταινίες του. Είτε είναι οι ρεαλιστικές, είτε οι αργότερα ταινίες που έχουν ένα μαγικό ρεαλισμό, που έχουν μέσα στοιχεία νεορεαλιστικά και μαζί και σουρεαλιστικά. Έχουν βέβαια πάντα ποίηση και επίσης είναι και ταινίες που κάνουν μια κριτική με ηρωνία, πολλές φορές με χιούμορ, πολύ χιούμορ. Και πάντα, όπως τις τελευταίες αυτές τις πολύ γνωστές, υπάρχει και αυτή η ζωντάνια της ζωής μέσα από τη μουσική, τη ζωντάνια των ανθρώπων, παρόλο την κακουχία και τα προβλήματα, προσπαθούν να ζήσουν και να χαρούν τη ζωή τους, τώρα τις μικρές στιγμές και τις χαρές ενάντια στα προβλήματα τα κοινωνικά και τα πολιτικά, με τα οποία τους κυνηγούν, τους πλαισιώνουν και τους κρατούν συνέχεια σε μια αγωνία, τους οδηγούν σε αδιέξοδο κλπ. Δεν θα κάνω περισσότερα για το έργο, να ξεκινήσουμε κατευθείαν πάνω σε αυτό το masterclass που είχαμε πει. Εγώ θα του έκανα μια ερώτηση αρχικά. It's a question to you, so I will say it in English and I just have to say that I absolutely agree with what you said. Σε ταινίες όπως ο καιρός των Τσιγκάνων και το Underground, για παράδειγμα, έφυγε από τον ρεαλισμό, ας πούμε, τη ρεαλιστική καταγραφή που υπήρχαν οι προηγούμενες ταινίες του και πήγε σε αυτό το μαγικό ρεαλισμό όπου χρησιμοποιεί και σουρεαλιστικά στοιχεία. Τι τον έκανε να μεταπηδήσει σε αυτό το στυλ ξαφνικά από ένα άλλο στυλ με τον οποίο έχει ξεκινήσει το έργο του στον κινηματογράφο? I understood. If it's about the change in between Time of the Gypsies and all the movies in the first part, from what was happened in underground, which is, I would say, is it true? Very topical and sometimes surrealistic, you said. From realism to surrealism. So I'm starting to understand Greek. This is a good sign. A very good sign. You want to? I will try to translate. Καταρχήν, εγώ ξεκινάει και μιλάει και καταλαβαίνω ελληνικό, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Και κάνει μια μετάβαση από το σουρεαλισμό στον ρεαλισμό. Σουρεαλισμό και ρεαλισμό. Magic realism. Σε μαγικό ρεαλισμό, λοιπόν. This is a very interesting story because you could bring the issue how the styles around the world in art circulate. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να κάνουμε μια τέτοια αλλαγή, γιατί είναι πάρα πολύ μαγικό το πώς γίνονται κύκλοι και στην τέχνη παγκοσμίως. After being a friend with Gabriel Garcia Marquez and speaking to him about his magic realism, μιλώντας με τον Gabriel Garcia Marquez και μιλώντας για τον ρεαλισμό του, we met first in Paris. Συναντηθήκαμε πρώτα στο Παρίσι. And he told me, you know what, Emir, I will give Nobel Prize all the houses that I have and all the money to be your age. Και μου είπε, θα έδινα όλα τα λεφτά και όλα τα σπίτια μου για να ήμουν στην ηλικία σου. He was my age at this period. Και ήταν στην ηλικία μου τότε, βέβαια. But I wouldn't change for any other way. Maybe I would have
ask God to give me 10 years less and it would be absolutely perfect. Not 30 years as he was asking. Εγώ θα ζητούσα από τον Θεό να μου δώσει 10 χρόνια και όχι 30 που ζητούσε εκείνος και θα ήμουν τότε ευχαριστημένος. But it's interesting, without jokes, how the ideas of styles are circulating around the world. Είναι κανονικό όμως ενδιαφέρον πέραν της πλάτας και πόσο πραγματικά η τέχνη ανακυκλώνεται και κάνει τις γύρους παγκοσμίως. He was a Colombian student in Rome. He was finishing the drama school. Ήταν στη Ρώμη κάνοντας σαν σπουδαστής. And afterwards he came back to Latin America and he started writing novels. Και μετά επέστρεψε στη Λατινική Αμερική και ξεκίνησε να γράφει βιβλία. After I've seen Miracle in Milan, εφόσον είδα το Miracolo in Milan, το θαύμα, συγγνώμη, το θαύμα στο Μιλάνο, I recognize that in fact the Italian new realism αναγνώρισα ότι ο ιταλικός νεορεαλισμός was very much affecting somebody who became a hero of Latin American magic realism and the most famous writer over there. Είδα πως επηρέασε ο ιταλικός νεορεαλισμός, το μαγικό ρεαλισμό ενός ανθρώπου σαν και αυτόν. If you realize Miracle in Milano by Vittorio De Sica, αν αναγνωρίσετε το θαύμα στο Μιλάνο του Vittorio De Sica, how people living under very heavy conditions, thanks to main hero and his optimism, are entering the sphere of very realistic surrealism. άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση μπορούν μέσα από το μαγικό ρεαλισμό να πλησιάζουν σε ένα ρεαλισμό. Άνθρωποι που ζουν σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις μέσα από την αισιοδοξία πλησιάζουν σε ένα μαγικό ρεαλισμό. So, we could say that in fact when I was trying to do what was inside the magic realism in the movie Time of the Gypsies, that I was in fact getting into the sphere of both Italian new realism, Latin American magic realism, but much better than surrealism. Because when you say surrealism in the United States, it's like you make infective, you do cursing, because they don't stand surrealism at all. Λοιπόν, όταν έφυγα τον καιρό του Τσιτάνων, επηρεασμένος από τον Ιταλικό νεορεαλισμό και τον μαγικό ρεαλισμό της Λατινικής Αμερικής, θα μπορούσα να πω και σουρεαλισμό, ο οποίος είναι κατακριτέος στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ναι, το θεωρούν σαν βρισιά το να πεις ότι κάτι είναι σουρεαλιστικό. And since I don't want to be hated by Americans, και εφόσον δεν θέλω να με μισούν οι Αμερικάνοι, I'm in love with most of them. τους αγαπώ όλους. Clearly, I have very good friends, very good American friends. Since I very often speak against Hollywood, they believe that I'm anti-American, which is not true. Έχω πάρα πολλούς Αμερικάνους φίλους και επειδή είμαι αντιχολιγουδιανός, πιστεύουν ότι μιλάω για όλους, αλλά έτσι δεν είναι έτσι τα πράγματα. I'm against some of these people. Είμαι ενάντια σε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους. Because they hate whatever is, I would say, coming out of human society and includes social, political, and all the aspects of the troubled people in the 21st century. Γιατί πάρα πολλοί απλά δεν θέλουν να μισούν οτιδήποτε είναι αληθινό και τα βάσανα ουσιαστικά των ανθρώπων τα οποία κατακαιρματίζουν τον κόσμο του 20ου αιώνα. But I want to put emphasis on how the filmmaker develops his own style. Θα ήθελα βέβαια να δώσω έμφαση στο πώς ο κινηματογραφιστής δίνει βάρος στη δικιά του δημιουργία. When you move in the spectrum of phenomena that just make you being obsessed with reality
Όταν κινείσαι στη σφαίρα που σε κάνει να είσαι παθιασμένος με την πραγματικότητα, all the package of your reaction goes together. Όλο το πακέτο των αντιδράσεών σου είναι συνολικό. From your sexuality to your intellectualism. Από το σεξουαλικότητά σου μέχρι την ευφυΐα σου. So, first what I found crucial for me to understand what I'm doing was when Fyodor Mikhailovich Dostoevsky was describing the difference between reality and realism. Η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα την πραγματικότητα ήταν όταν ο Dostoevsky. Fyodor Mikhailovich. Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, I'm sorry. Very important. So, when I recognized what Fyodor Mikhailovich Dostoevsky was saying about difference, όταν συνειδητοποίησα τι έλεγε ο Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, έλεγε για την... Dostoevsky. Έλεγε για την διαφορετικότητα. You live long time in the States, no? Don't you? All my life. Oh, you? Nice. She's my friend. So, Dostoevsky opened my eyes. And I started making difference in between reality and realism. Ξεκίνησα να διχωρίζω την πραγματικότητα από την αληθοφάνεια, το ρεαλισμό. Realism is the style in the literature of 19th-20th century, and realism is very present even today in most of the TV series, in most of the movies. So, very often people make mistake mixing reality and realism. Το σύγχρονο παιχνίδι του 1920 είναι ο ρεαλισμός, η πραγματικότητα, ενώ στην σημερινή εποχή πάμε στο ρεαλισμό. In the language of cinema, directors very often make a mistake by saying actors be natural. Στην τέχνη του σινεμά, οι σκηνοθέτες κάνουν πάρα πολύ συχνά το λάθος να υποδεικνύουν στους ηθοποιούς τους να είναι φυσικοί. Being natural in cinema means nothing. Το να είσαι αληθινός στο σινεμά πραγματικά δεν σημαίνει τίποτα. Once you choose one lens, let's say 25, not 50, you are interpreting the reality and you are just translating it into a new style, into realism. One shot in which we don't see the whole hole here, which we just squeeze into 50, we don't see parts of the whole. Όταν λοιπόν περιορίζουμε το φακό από 25 σε 50, ερμηνεύεται η πραγματικότητα εντελώς διαφορετικά και απλώς μεταφράζεται. Αν δεν έχουμε την πλήρη εικόνα του χώρου όπως είναι, τότε κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Once we put sequence together, which is for example 25 shots, 25 shots, όταν βάζουμε μαζί σκηνές οι οποίες είναι 25 ελλείψεις, 25 ελλείψεις, no matter if we say narratively, if we put these shots together based on the narration, αν βάλουμε όλες αυτές τις γλύψεις μαζί, βασισμένες στην αφήγηση, we, in fact, stop being real. Αυτομάτως σταματάμε να είμαστε αληθινοί. Using different lenses, η χρήση των διαφορετικών φακών, in both narration or state of mind, και στην αφήγηση και στο state of mind, we are extracting our piece of art from reality. Παίρνουμε κομμάτι της πραγματικότητας, αποσπάμε το κομμάτι της πραγματικότητας και το βάζουμε στη τέχνη.
And we could say that if we have 20 shots in one sequence, και αν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 20 γλύψεις σε μία σκηνή, you cannot come to an actor and say, be natural. δεν μπορούμε να πούμε σε έναν ηθοποιό να είναι φυσικός. That's very stupid. Είναι πάρα πολύ ηλίθιο αυτό. Because you have to construct the approach of the character to the final result, which is the conceptional director. Γιατί πρέπει ουσιαστικά να εκβιάσει τον ηθοποιό να βγάλει αυτό που έχει στο μυαλό του ο σκηνοθέτης. This kind of definition of art, αυτή η θέση της τέχνης, which was questioned in between 70s and 80s when the new wave of French cinema was coming, που ήταν ουσιαστικά το 70 και το 80 όταν ήταν και η αρχή του νέου κύματος του κινηματογράφου, separated very seriously two types of expression. Ουσιαστικά διαχώρισε τις δύο μορφές της έκφρασης. If you compare Jean-Luc Godard with François Truffaut, αν συγκρίνεις τον Jean-Luc Godard και τον François Truffaut, you will be finding many differences. Θα βρεις πολλές διαφορές. Because Jean-François Truffaut, François Truffaut was very much playing with the elements of emotion. Γιατί ο Truffaut έπαιζε πάρα πολύ με το συναίσθημα. And he was very much standing closer to the audience. Και ήταν πολύ πιο κοντά στο κοινό. Because the topics, γιατί τα θέματα, telling the story, ο τρόπος που έλεγε την ιστορία, was very much leaning towards the tradition of the poetic realism in France. Ήταν πάρα πολύ κοντά στον δυτικό ρεαλισμό της Γαλλίας. Simply, he was playing much more with the conventional elements. Έπαιζε ουσιαστικά με συμβατικά στοιχεία. Jean-Luc Godard was experimental. Ο Jean-Luc Godard ήταν πειραματικός. Exclusive, extravagant. Exclusive, extravagant. And he was trying to be objective in the end. Και ήθελε στο τέλος να είναι αντικειμενικός. He wanted camera to be just registering something that is not given by the emotion from inside, but to show the emptiness or to show total reduction of the human emotion inside the movie. Ήθελε ουσιαστικά η κάμερα να λειτουργεί σαν συμπληρωματικό στοιχείο και να δείχνει τα κομμάτια που λείπουν συναισθηματικά στην ταινία. If we accept the fact that cinema or art is very subjective expression. Αν θεωρήσουμε ότι το σινεμά και γενικότερα η τέχνη είναι μια πολύ υποκειμενική έκφραση, I think Jean-Luc Godard was wrongly trying to be objective and getting closer to reality. Θεωρώ ότι ο Jean-Luc Godard προσπαθώντας να είναι αντικειμενικός ήταν λάθος, γιατί πλησίαζε την πραγματικότητα. Reality. And if you remember, reality shows on television. Και αν σκεφτείτε, η πραγματικότητα κάθε μέρα παρουσιάζεται στην τηλεόραση. They are created for two reasons. Και έχει δημιουργηθεί για δύο λόγους. To slowly prepare the humanity to be observed 24 hours a day. Για να προετοιμάσει ουσιαστικά την ανθρωπότητα να είναι παρατηρητής 24 ώρες το 24ωρο. And as much as they can try to be a reality show, και όσο και να προσπαθεί να είναι ένα reality show, they are still not. Ακόμα δεν μπορεί να γίνει. Because if you show, for example, if they have in one place 50 cameras, γιατί αν παράδειγμα σε ένα μέρος υπάρχουν 50 κάμερες, the decision to show one person and one act on one side of the room, η επιλογή τους να δείξουν ένα άνθρωπο να κάνει κάτι συγκεκριμένο σε μία μεριά του δωματίου, not the other, και όχι τις άλλες, it's a subjective decision. Είναι μια υποκειμενική ουσιαστικά αντίδραση. So we could say that reality exists out of the control of humanity. Η πραγματικότητα λοιπόν λειτουργεί εκτός των ορίων της ανθρωπότητας. Even the reality show proves this. Και η πραγματικότητα αυτό το δείχνει. What was wrong with
the hero of Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard. Αυτό που ήταν το λάθος του ήρωας της Nouvelle Vague, του νέου κύματος του Jean-Luc Godard. He believed that there is objective truth. Πίστευε ότι υπήρχε υποκειμενική αλήθεια. Αντικειμενική αλήθεια. There is no objective truth. Δεν υπάρχει. There is a truth as a term that we could speak about. Υπάρχει μια αλήθεια σαν όρος, είναι αυτό που μιλάμε. Or it could be projected into belief in God. Ή αντικατοπτρίζεται ώστε να πιστεύουμε στο Θεό. Until a certain period, a God was the truth. Μέχρι μια ορισμένη χρονική περίοδο, ο Θεός ήταν η αλήθεια. His life was the truth. Η ζωή ήταν η αλήθεια. Getting religious and getting into the path of the God, το να είσαι πιστός και να ακολουθείς τον δρόμο του Θεού, we are getting into the terms of corresponding to the truth. Ουσιαστικά μπαίνεις στους όρους και το να ανταποκρίνεσαι στην αλήθεια. Because truth out of this whole does not affect subjectively, objectively ourselves. Γιατί ουσιαστικά η αλήθεια υποκειμενικά, έτσι από αυτή την τρύπα, η αλήθεια υποκειμενικά, αντί αντικειμενικά, δεν αντιπροσωπεύει τον εαυτό μας. In the history of cinema, you have many tries to make this. Very often they say it started with a TV series in 60s and 70s in America, where you know these movies, somebody is coming out of car. Αυτό μπορούμε να το δούμε στις ταινίες του 50 και του 60, όπου κάποιος βγαίνει προς το Θεό. Από ένα αυτοκίνητο. God, you cannot get into, it's a long way. Long way to get to the God. And then you cannot get out. There is no way. Κάποιος βγαίνει λοιπόν, ξεκίνησαμε με τις τηλεοπτικές σειρές του 60 και του 70, που κάποιος βγαίνει από ένα αυτοκίνητο. So in the American movies you had a lot of sequences in which, I don't know, Al Pacino is driving the car. Σε πολλές από τις αμερικανικές ταινίες υπάρχουν σκηνές που ο Al Pacino οδηγεί ένα αυτοκίνητο. Not driving your car. And he's just coming out of the supermarket. Βγαίνει από το supermarket. And he's parking the car in front of his house. Και παρκάρει το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του. Taking all these cases of what he bought in the supermarket. Βγάζοντας αυτό στο supermarket. There are so many always. Δεν είναι και τόσο πολλά τελικά. Είναι τόσο πολλά τελικά, συγγνώμη. He opens the door. Ανοίγει την πόρτα. And he's approaching his house, is almost screaming, "Is anybody home?" Και ανοίγει την πόρτα φωνάζοντας, είναι κανείς εδώ? And then since there are so many packages, υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, ή έχει πάρα πολλά πακέτα. He's trying to climb up the stairs. Και προσπαθεί να ανέβει τις σκάλες. And he cannot go straight, he has to go και δεν μπορεί να πάει ευθεία, πρέπει να πάει πλάγια. And one more time, nobody is answering, he's asking, "Is anybody home?" Και ενώ για πρώτη φορά φωνάζει, ενώ κανείς δεν το απαντάει, είναι κανείς σπίτι? And then he heavily opens the door of the living room and he's entering the house. Και ανοίγει την πόρτα του σαλονιού και μπαίνει μέσα. And concluding, και στην κατάληξη, there is nobody home. A very heavy philosophical weight in this question. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλοσοφική ερώτηση σε αυτό το θέμα. And he is concluding that he has to do all what she was supposed to do. Και η κατάληξη είναι ότι πρέπει να κάνει εκείνος όλα αυτά που θα έκανε εκείνη. This is a pure example of the mistake of this kind of realism, realism. Αυτό είναι ουσιαστικά το ξεκάθαρο λάθος της πραγματικότητας και του ρεαλισμού και της πραγματικότητας. For example, that's the question of time. When he was driving the car with a lot of stuff from supermarket.
Και αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Όταν λοιπόν οδηγούσε με όλα αυτά τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ, why didn't he stop the car, γιατί δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο, indicate that he goes out, υποδεικνύοντας ότι βγαίνει έξω, and cut his at home? και να το κόψει και να μπει κατευθείαν στο σπίτι? This is not the case because, like in most of the TV series today, και αυτό δεν είναι ένα θέμα, γιατί πέσετε στις περισσότερες από τις τηλεοπτικές εκπομπές στορινές, the directors are being descriptive. Οι σκηνοθέτες γίνονται πολύ περιγραφικοί. And this is what is confusing the audience. Και αυτό μπερδεύει το κοινό. But since it's TV series, they know that they have a lot of time, a lot of episodes. Μιας και ξέρουν όμως ότι έχουν πάρα πολύ χρόνο, έχουν πολλά επεισόδια. They could do stupidities as long as they want. Μπορούν να κάνουν ηλικιότητες όσο θέλουν. There is no strong meaning of showing realistic events in front of your eyes. Δεν υπάρχει ισχυρή θέληση για να δείξουν ουσιαστικά το ρεαλισμό των πραγμάτων. How do you want to show the night in Athens? Πώς θα θέλατε να δείξετε την νύχτα στην Αθήνα? There are million ways. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, εκατομμύρια τρόποι. You could show the sunset. Μπορείτε να αναδείξετε το γεμβασίλωμα with the dog trying to get something from a container. Με ένα σκύλο να προσπαθεί να βρει κάτι σε ένα κάδο. You could show the dog walking alone throughout Acropolis if you want to put emphasis how much they don't care about Acropolis. Θα μπορούσατε να δείτε το σκύλο να περιτυλανιέται κάτω από την Ακρόπολη, αν θέλατε να δώσετε έμφαση πόσο δεν ενδιαφέρει η Ακρόπολη. If you want to be romantic, αν θα θέλατε να είστε ρομαντικοί, you always have something that has to mean romanticism, but in the sense of originality, you cannot put it from postcards. Αν θέλετε να είστε ρομαντικοί, θα μπορούσατε να το πάρετε με έναν άλλο τρόπο αντί για postcard. I know that from my own experience, being realistic and from time to time magic realistic. Από τη δική μου εμπειρία, ο ρεαλισμός και κατά καιρούς ο μαγικός ρεαλισμός, it always comes from experience and objective truth. Πάντα προέρχεται από την εμπειρία και την αντικειμενική αλήθεια. I said objective truth doesn't exist. Είπα ότι βέβαια But it exists in the miracles that you could collect as evidence of reality. Αλλά υπάρχουν στις αποδείξεις που μπορείτε να συγκεντρώσετε από το ρεαλισμό. When I was in the movie Time of the Gypsies, explaining to the English Columbia Pictures head of, I told him, you know, in a certain moment, the man who is drunken come home and he asking his mother money. She doesn't give the money, and then he threatens, I will bring up your house. Όταν λοιπόν εξηγούσα, όταν έκανα το γύρο του τσιγάνου και εξηγούσα στην Κολούμπια για τη σκηνή όπου ένας άντρας έρχεται πιωμένος και ζητάει από τη μητέρα του λεφτά, της λέει ότι αν δεν μου δώσει λεφτά θα σηκώσω το σπίτι. And in the end, because he is very angry, he doesn't have money to continue gambling, he really brings house up. Και στο τέλος τελικά, από τη στιγμή που δεν του δίνει λεφτά για να μπορέσει να τζογάρει παραπάνω, πραγματικά σηκώνει το σπίτι. But the basis of this event Αλλά η βάση αυτού του γεγονότος are very particular and subjective. Είναι πολύ συγκεκριμένες και αντικειμενικές. There is just one man in the gypsy community who is able to bring up the house. Υπάρχει μόνο ένας άντρας στην κοινότητα των τσιγάνων που μπορεί να σηκώσει ένα σπίτι. Probability of this is hidden in the fact that it's a cartoon. This is not heavy material. Ναι, η πιθανότητα σε αυτή την κατάσταση είναι ότι είναι ένα καρτούν και όχι μια αληθινή. Very good. So when they say in Skopje in 1977, no,
1987, when I was shooting at the hotel. Όταν ήμουν στη Σκόπια και γύριζα το 1987 στο ξενοδοχείο. It was a grand hotel. Ήταν ένα μεγάλο ξενοδοχείο. They kept saying during the dinner, Κουστουρίτσα is hanging houses around. Λέγανε συνέχεια στο δείπνο ότι ο Κουστουρίτσα συνέχεια κρεμάει σπίτια. Which is very hypothetically true. Που είναι υποθετικά αλήθεια. I was bringing up just one house. Εγώ έχω μόνο ένα σπίτι σήκωσα. But you see how the fact deteriorates in the sense of transmitting information. Άρα βλέπετε πώς πολλαπλασιάζεται γενικότερα το γεγονός όταν οι πληροφορίες διασπείρονται. So I have to be always aware that realism and the sequence in the movie πρέπει να είχα πάντα στο μυαλό μου ότι ο ρεαλισμός και οι σκηνές της ταινίας has to be subjective and particular. Πρέπει να είναι αντικειμενικές και συγκεκριμένες. Υποκειμενικές, συγγνώμη. Because otherwise we are going to continue mixing reality and realism. Γιατί έτσι θα συνεχίσουμε να μπερδεύουμε την πραγματικότητα με το ρεαλισμό. And reality is something from which we are inspired in order to be making realism. Και η πραγματικότητα θα πρέπει να μας εμπνέει έτσι ώστε να μπορούμε να παράγουμε ρεαλισμό. And I was always aware of it because I have studied Fyodor Mikhailovich Dostoevsky very carefully. Και πρέπει αυτό να το πω, γιατί έχω μελετήσει πάρα πολύ Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Μπράβο. Στο yes. Τώρα, μιλώντας για την ταινία του, το Underground, το ξανά τα τελευταία, και είναι πολύ τοπικό, δηλαδή είναι σαν να μιλάει για την πραγματικότητα, ενώ μιλούσε για την Ιουγκοσλαβία της τότε εποχής, για τον ΝΑΤΟ, για τους πολέμους κλπ. Αλλά είναι σαν να βλέπεις πράγματα που συμβαίνουν σήμερα, που ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας σήμερα. Και θέλω να δω πώς το βλέπει ο ίδιος σήμερα, σαν ταινία σημερινή, αλλά και τι προβλήματα είχε όταν γύριζε την ταινία αυτή. Yeah, you know, the Underground, whoever watched the movie and who remembers, the most incredible thing in this movie is that it's taken out of anecdote. Το πιο απίστευτο στην ταινία είναι ότι έχει βγει από ένα ανέκδοτο. The writer Dusan Kovacevic and myself, we've heard that there is a Japanese guy who was hidden for 30 years after the World War II, and he didn't know that the war ended. He was 30 years in his underground, hidden, and believing that war was going on all the time. Η σεναριογράφη εγώ και ο Kovacevic κάναμε μια ταινία για έναν Ιάπωνα ο οποίος... He's not like Dostoevsky, but... Ναι, από έναν έλεγχο ότι είχαν μεταξύ τους έναν έλεγχο, ένα image job, ότι πάρα πολύ απλά υπήρχε ένας Ιαπωνέζος, ο οποίος ήταν κρυμμένος για 30 χρόνια και δεν γνώριζε ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει. Μπράβο. And we got together when the war in Bosnia started in 1992. We were in Paris. Ήμασταν στο Παρίσι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το 1992 στη Βοσνία. And we said, let's do something fundamental about humanity and connection to a war. Ας κάνουμε κάτι τυπικό, είπαμε, ας κάνουμε κάτι φονταμενιστικό, το οποίο να μιλάει για την σύνδεση με τον πόλεμο. And we started developing the drama from the anecdote. Και ξεκινήσαμε ουσιαστικά να βγάζουμε το δράμα μέσα από το ανέκδοτο που είχαμε. Two crooks, man and woman. Δύο κακοποιοί, ένας άντρας και μια γυναίκα. In the middle of the war in Belgrade, κατάμεστη του πολέμου στο Βελιγράδι, putting people into the cellar, βάζουν ανθρώπους στο κελάρι, and by letting them listen and watch different propaganda
pieces. Και βάζοντάς τους να παρακολουθούν διαφορετικά κομμάτια μιας προπαγάνδας. Even in the years 65, ακόμα και το 65, people in underground believe there is a World War II never stopped. Πιστεύουν ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ποτέ δεν είχε τελειώσει. And the life goes down, people are getting born, people are celebrating, people are angry, everything what is present nowadays all over the world. Και η ζωή συνεχίζει, άνθρωποι γεννιούνται, άνθρωποι γιορτάζουν, άνθρωποι είναι θυμωμένοι και όλα όσα είναι παρόντες στις μέρες μας γίνονται εκεί πέρα. We wanted to show that social communities are determined by the elite who sends their information which they want to be listened by the public. Ήθελα να δείξω ότι ουσιαστικά οι κοινωνικές ομάδες οδηγούνται από μια ελίτ. It sends the message to the people. Those messages elite wants them to hear. Ουσιαστικά καθοδηγούν τα μηνύματα που θέλουν να λάβουν οι άνθρωποι. We are nowadays witnessing how the lie becomes the truth. Γινόμαστε μάρτυρες αυτές τις μέρες πώς το ψέμα γίνεται αλήθεια. They are epically lying. Ψεύδονται επικά. They are lying about Ukraine, they are lying about Gaza, they are lying about all. Λένε ψέματα για την Ουκρανία, λένε ψέματα για τη Γάζα, λένε ψέματα για τα πάντα. Like they did in the underground. Όπως γινόταν και στο underground. So in underground the critical point is when the monkey στο underground λοιπόν το κριτικό σημείο είναι όταν η μαϊμού starts playing with the tank. Αρχίζει να παίζει με το τάγκ. Because people in underground they produce weapons and these two crooks they sell it all over the world. Γιατί οι άνθρωποι στο underground ουσιαστικά αυτοί που είναι από κάτω κατασκευάζουν όπλα και οι δύο δικοποιοί τα πουλάνε στον πάνω κόσμο. So monkey comes into the tank. Έτσι λοιπόν η μαϊμού πηγαίνει στο τάγκ. Doesn't know what grenade means, but sees the hole and puts the grenade into the hole. Δεν ξέρει τι είναι χειροβομβίδα, αλλά βλέπει την τρύπα, παίρνει τη χειροβομβίδα και τη βάζει μέσα στο τάγκ. In the main place in the underground, there is one guy who kept saying, "Monkey is in the tank." Και στο underground υπάρχει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος συνέχεια λέει, η μαϊμού είναι στο τάγκ. Nobody listened to him. Και κανείς δεν τον ακούει. They don't take them seriously. Δεν το παίρνει στα σοβαρά. And the tank explodes. Και το τάγκ κρύβεται. Makes the hole in the wall. Και κάνει την τρύπα στο τοίχο. And people instinctively start running away. Και οι άνθρωποι αισθητοδός αρχίζουν να τρέχουν. We follow the father and the son. Ακολουθούμε τον πατέρα και τον γιο. Who come into the out of fortress of Kalemegdan in Belgrade. Που βγαίνουν από το φρούριο Καλεσμένος στο Βελιγράδι. And they see people in the German uniforms gathering and getting over the Sava River. Και βλέπουμε τους ανθρώπους με τις στολές τις γερμανικές να μαζεύονται και να είναι πάνω στον ποταμό. 1965. Το 1965. The communist regime of Yugoslavia is shooting a movie about partisans. Το κομμουνιστικό κόμμα της... Shooting, not communist party. Communist regime is making a movie about partisans and Germans or Nazis. Το κομμουνιστικό κόμμα κάνει λοιπόν μια ταινία για τους παρτιζάνους και τους Γερμανούς. Father and son believe it's that moment. Και ο πατέρας και ο γιος πιστεύουν ότι είναι εκείνη η στιγμή. They go over the river. Περνάνε το ποτάμι. With the guns. Με τα όπλα. And they start killing all film crew. Και αρχίζουν και σκοτώνουν όλο το προσωπικό της τραβεκτική. So the fiction becomes reality. Έτσι λοιπόν το φανταστικό γίνεται πραγματικό. And this is what makes always humanity getting into paradoxical moments. Και αυτό είναι που οδηγεί την ανθρωπότητα σε αυτά τις παράδοξες στιγμές. They believe they do good things. Πιστεύουν ότι κάνουν κάτι καλό. They believe they are doing it on behalf of justice.
Πιστεύουν ότι το κάνουν εξ όνομα της δικαιοσύνης. They're killing Nazis. Σκοτώνουν Ναζί. They don't know this is the costume for extras, for people who have nothing to do with the Nazis. Αλλά δεν ξέρουν ότι αυτές ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί φοράνε στολές και είναι κομπάρσοι. But they are so much indoctrinated by the crooks. Αλλά είναι τόσο πολύ ουσιαστικά καθοδηγημένοι από τους τοκοποιούς. And they kill people. Απλά σκοτώνουν ανθρώπους. And I think this is very much about today. And if you take the parallel between the subject of underground, you will see that elite and media are doing absolutely the same thing with humanity. Και αυτό είναι ακριβώς τι γίνεται και τώρα. Και αν πάρετε τα γεγονότα του underground και δείτε και τη σημερινή πραγματικότητα, είναι ακριβώς αυτό που κάνουν τα media. You know, in your films, besides everything we mentioned up to now, you speak about, there is an irony and criticism, and there are a lot of humor, which these are not from Dostoevsky, I think more near Gogol, maybe, near this satire. How did it come, and how do you think it helps more for the audience if you add humor into the story? Or how do you approach You know, how do you approach it? I don't approach, it comes to me. It's Homer, who was in Iliadas, he was funny too. He was very ironic to the gods. And so repeat all. Ναι, είπα το χιούμορ και η ηρωνία που υπάρχει δεν είναι τόσο στον Ντοστογεύσκι, αλλά περισσότερο στον Γκόγκολ και σε άλλους. Και είπαμε γιατί αποφάσισε να χρησιμοποιεί τόσο πολύ αυτό το στοιχείο, ότι νομίζει ότι προσθέτει και τι βοηθά τον, είναι περισσότερο ας πούμε, χρησιμό για ταινίες, για το κοινό, για να κρατήσει ας πούμε, περισσότερο την προσοχή του στην ταινία. Δεν είναι βοήθεια ότι δεν είναι ένα είδος προσέγγισης, ότι βγαίνει μια πηγαία και άρχισε να λέει για τον Όμηρο και την διάρκεια. Let me just say, if you read Iliada today, you will find that Homerus, or however you pronounce it in Greek, Homerus is very ironic towards the gods. Εάν διαβάσετε σήμερα την Ιλιάδα, θα δείτε ότι και ο ίδιος ο Όμηρος είναι φοβερά ειρωνικός απέναντι στους θεούς. He speaks about the gods going over the sea on the bull to steal Europa and to make her 3 childs and being very ironic. Το γεγονός ότι οι θεοί πήγαν για να κλέψουν την Ευρώπη και να τη φέρουν πίσω και με ένα τάβρο λευκό είναι εντελώς ειρωνικό. Most important thing is not to be cynical. Το βασικότερο είναι να μην είμαστε κοινικοί. Because irony gives you a distance. Γιατί η ειρωνία μας δίνει μια απόσταση from reality. Από την πραγματικότητα. And what you have to do always, you have bear on your mind that you are a creator of a very specific world. Και πρέπει να έχετε πάντα στο μυαλό σας και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι είμαστε δημιουργοί ενός πολύ συγκεκριμένου κόσμου. And unfortunately today there is an ideology, very political. Και δυστυχώς στη σημερινή εποχή υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική σκέψη. Try to make fun of, I'm not, before I say the sentence, I'm not against gay, I'm not against transgenders, but try to be funny with the gay today. Αλλά προσπαθήστε, και δεν το λέω γιατί πάρα πολύ απλά είναι εναντίον των γκέι ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθήστε απλά να κάνετε πλάκα με έναν γκέι αυτή τη στιγμή. Try to be funny with anything that is very much brought to the law. Προσπαθήστε να κάνετε πλάκα για κάτι το οποίο είναι πολύ υπεράνω του νόμου. You have Wim Wenders, who speaks about the director is not allowed to be ironic, not satirical, nothing. Π.χ. όπως ο Wim Wenders που λέει ότι
Ο δημιουργός, ο σκηνοθέτης δεν πρέπει να είναι ειρωνικός, δεν πρέπει να είναι σαρκαστικός, δεν πρέπει ουσιαστικά να είναι τίποτα. He wants to reduce the world to 0 point. Θέλει να φτάσει τον κόσμο σε ένα σημείο 0. And that's why political correctness is something that is the major ideology today. Unwritten ideology. Και γι' αυτό λοιπόν η πολιτική ορθότητα είναι αυτό που είναι το βασικότερο αυτή την εποχή. This makes people lower not just their testosterone, αυτό λοιπόν κάνει τους ανθρώπους να χαμηλώνουν όχι απλά το τεστοστερόνι τους, but lower any piece of being ready to fight for yourself. Αλλά χαμηλώνει ουσιαστικά το επίπεδο που να θέλεις να πολεμήσεις για τον εαυτό σου. And I think we are living the very bad time for ourselves to be expressing what do we want to say about humanity. Και ζούμε σε πάρα πολύ άσχημες εποχές, αν θέλουμε πραγματικά να εκφράσουμε το τι θέλουμε να πούμε για το τι συμβαίνει σήμερα. If I was getting ready to make underground today, it would be not possible. Αν ήθελα να κάνω το underground σήμερα, δεν θα ήταν δυνατό. Who will finance this movie? Ποιος θα δίνει χρηματοδοτούσα? Because all who finance, they want to control it to the bottom of your team, of your motives, of everything. For example, I know in Serbia, most of the founds, they are Germans, and they do not allow people to be free. They always say how to change the script, how to correct the characters, and what to do, otherwise you don't get money. Π.χ. τώρα που είναι στην Σερβία, οι χρηματοδότες είναι Γερμανοί και θέλουν ουσιαστικά να κοντρολάρουν τα πάντα, να κοντρολάρουν από τους ηθοποιούς μέχρι το σενάριο και οτιδήποτε άλλο. And I think we have to be very aware of the fact that the distance from reality is made by choosing one lens, not the other. Και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι η απόσταση από την πραγματικότητα είναι σε ποιον φαγό θα χρησιμοποιήσουμε. Cutting the sequence, το να κόβεις τις λήψεις, which is constituted by, let's say, 20 different shots, που είναι ουσιαστικά είναι κομμάτι από 20 διαφορετικές λήψεις, διαφορετικά πλάνα. You are absolutely out of reality. Είσαι εκτός πραγματικότητας πραγματικά. But you have to be aware of it. Αλλά πρέπει να το ξέρεις αυτό. And you have to be aware of the fact of the truth. Πρέπει να έχεις στο μυαλό σου την αλήθεια. You could have a political movie in which the truth plays discovery of an event in which you have to find the truth. Πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι ακόμα και να κάνεις μια πολιτική ταινία, πρέπει να... Find the truth. Ναι, πρέπει να βρεις την αλήθεια. Πρέπει να βρεις τις ρίζες του. Let's say killing somebody, kill somebody. Ας πούμε ότι κάποιος σκοτώνει κάποιον. Criminal movie. Μια ταινία εγκλήματος. But that's very in particular. Αλλά αυτό είναι πολύ άσχετο. Not like in the Nouvelle Vague. Όχι όπως στην Nouvelle Vague. Trying to decompose the main characteristics of cinema. Που προσπαθεί να αποδομήσει τα βασικά χαρακτηριστικά του σινεμά. Showing modernity, post-modernity. Δείχνοντας τον μοντερνισμό και τον μεταμοντερνισμό. And trying desperately to invent new form. Και προσπαθώντας απεγνωσμένα να δημιουργήσει καινούργιες φόρμες. In order to be in tune with the modernity. Έτσι ώστε να μπορεί να συντονιστεί με τον μοντερνισμό. But for example, if you put Rocco and His Brothers, a famous movie by Visconti. Αν όμως αν σκεφτείς το Ρόκο και τα αδέρφια του, την ταινία του Visconti. You will see how much serious and fundamental the film about the three brothers who are coming from the North Italy to the south, to the middle, from south to middle Italy, and how Fyodor Mikhailovich Dostoevsky was affecting his work. Βλέποντας λοιπόν το φαντασμαλιστικό και πολύ σοβαρό ζήτημα του πώς τρία αδέρφια από την Βορρά
Από τον νότο πηγαίνει προς τον βορρά. Rocco Visconti? Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Είναι αυτό που λέω ο Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. That's a joke with Dostoevsky. No, this is a joke, but this is real. No, this is real. You know, if you go to Rocco and his brothers, you will see how deep was the content and how serious. Πηγαίνοντας, βλέποντας το Ρόκο και το Δέσποινα, θα δείτε πόσο βαθύ είναι το νόημα και το περιεχόμενο were people depicted in this movie. Που οι άνθρωποι αντικατοπτρίζουν στην ταινία. So I want you to tell us something about how you work with your actors, because let's take an example with the time of the gypsies. You have the actors and the real gypsies on there. And you manage to blend them in a way that you think that they are all gypsies or they are all actors. They are so good. And how did you work in other films of yours? What is the process with the actors, and how do you choose them, and how do you get them to be really to be real people, the real persons that we see on the screen? So, I'm particular just in one way. I was shooting my movies always not less than 7, 8, 12 months. And that's how the people who don't even act well but look good started acting. The way that I'm making my sequences are connected to combination of short and long shots. Ο τρόπος που φτιάχνω διαφορετικά τα πλάνα μου είναι ουσιαστικά μία μίξη μακρινών και κοντινών πλάνων και μιας και τα γυρίσματα δεν παίρνουν πάνω από 12 μήνες, έτσι διαλέγω και τους 8 με 12 μήνες είναι τα γυρίσματά μου. Έτσι λοιπόν και οι ηθοποιοί μου μπορούν να γίνουν από καλύτεροι. There is the best example of a movie, Black Cat, White Cat. Υπάρχει ένα εξαιρετικό παράδειγμα στην ταινία «Άσπρος γάτος μαύρη γάτα». How difficult it is to work with non-actors. Το πόσο δύσκολο είναι να δουλεύεις με μη ηθοποιούς, με αστέρνες ηθοποιούς. I was getting depressed each night before I was supposed to do next day with a character of Grga Pitic, the guy who is one of the bosses of gypsies. Με κάθε βράδυ, πριν γυρίσω στις σκηνές τις επόμενες μέρες, με έκανε κατάθλιψη γνωρίζοντας ότι θα δουλέψω μαζί με τον Grga Pitic, που ήταν ο αρχηγός της συμμορίας. God bless him, he died. I have to remember something that was very, very funny and black funny. Και θυμάμαι τώρα κάτι το οποίο είναι λίγο μαύρο στα χιούμορ, αλλά το θυμάμαι. He was illiterate, he didn't know how to write. Ήταν αγράμματος, δεν ήξερε να γράφει. So he didn't know how to learn the lines. Και δεν ήξερε πώς να μάθει τις ατάκες του. But I was pushing him even to learn how to say lines in English. Και εγώ τον ζόριζα τόσο πολύ που τον έβαζα ακόμα και να μαθαίνει τις ατάκες του στα αγγλικά. So one day he came in the morning and he was on the charts. Και μια μέρα ήρθε ένα πρωί και καθότανε. Invalid charts, you know, the invalid charts, the people who Στα οσιονομικό καρακατσάκι. Μια μέρα εκπονήθηκε και καθότανε σε ένα μαξίδιο. And I came to him and I said, Sabri, Και πήγα και του είπα, Σάβρη, if you don't say today, because he was supposed to learn yesterday, αν δεν πεις αυτά που είναι να πεις σήμερα, που θα τα μάθανε χθες, if you don't say properly your lines, I'm going to hug you and I'm going to run with you and we jump together in the Danube River. And this is the end for me and you. And he said to me, this is what I was going to propose you this morning. να πεις όπως πρέπει,
θα σε κρεμάσω και θα κρεμαστούμε και οι δύο και θα πληγούμε στον ποτάμο. Και είπε, αυτό ήθελα και εγώ να σου προτείνω. Working with actors is a serious thing. It depends on how big star you have and how much, as a film director, you expose your natural authority. Και αυτό είναι, το να δουλεύεις με τους ηθοποιούς είναι εξαρτάται από το πόσο μεγάλος ηθοποιός είναι και πόσο θέλεις να ασκήσεις την εξουσία σου ως σκηνοθέτη. If you try to impose a formal authority, they will sabotage you always. Αν θελήσεις να δημιουργήσεις μια συγκεκριμένη φόρμα, πάντα θα σε σαμποτάρουν. You don't have to lie to actors. You don't have to act serious and dangerous men. Δεν χρειάζεται να ρίξεις ψέματα στους ηθοποιούς, ούτε να τους φαίνεσαι σοβαρός και επικίνδυνος. You have to be yourself. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. And it's very recommending that directors have natural authority. Ούτως ή άλλως, από τη φύση τους οι σκηνοθέτες έχουν την εξουσία. Very similar to a president of the republic. Όπως οι πρόεδροι της Δημοκρατίας. If they don't have authority, they cannot find it. People see it. Αν δεν έχουν την εξουσία, δεν μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους. Except for Joseph Biden, who has a really good, big authority. Εκτός από τον Biden, που έχει μια πολύ μεγάλη επιρροή. He has. All over the place. So in a previous discussion, you mentioned about Antonioni, Fellini, Tarkovsky. I want to know, how was it this that made you turn to cinema, or was that something else that happened to you before that, when you were very young, that you decided cinema is the thing that I want to do in my life, besides music, of course? I was very much indeed living in a different period of time. When I was a young student, when I was a young film director, even middle-aged director, I was always under the spell of great authors. When I was in the school, we were waiting to go to big festivals and to see Antonioni, to see Coppola, to see all the greatest, Bergman, Bertolucci, and somehow existence of these authors and their real authority in the world of art, which was normal until the end of the last century, we were very much following the door that they opened with their formal approaches and with the different topics and with all what they did in their movies. And this is what we don't have today. I told you it was my first time, so I'm really sorry. But you are very good. It's my first time. I've never done it before. You know, every first time is very difficult. Thankfully, my first time was with you. Ο κ. Μικελίδης ρώτησε γιατί σε προηγούμενες συζητήσεις, μάλλον στην προηγούμενη κουβέντα του, είχατε μιλήσει για τον Αντωνιόνι και για όλους τους μεγάλους και αν αυτό τον επηρέασε και γενικότερα πώς πήρε τα κόμματα να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Και γενικότερα, λοιπόν, ο κ. Κουστουρίτσα απάντησε ότι ήμουν πάντα under the spell, μαγευόμουν πάντα από τους μεγάλους δημιουργούς και όταν ήμουν μικρός πήγαινα πάντα να δω τους μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μπερτολούτσι, μέσω Μπερτολούτσι, Μπέρμαν, Αντωνιόνι, Φελίνη, πήγαινε πάντα να τα δει και αυτό ήταν η αρχική βάση για να μπορέσει να... Ακόμα και ο Αγγελόπουλος ήταν με μια έμπνευση. I'm not joking. Δεν κάνω πλάκα. Early Αγγελόπουλος. Ο πρώην Αγγελόπουλος ήταν μια κίνηση για να μπορέσει να ασχοληθεί με το σινεμά. Και επίσης και με τη μουσική.
Δεν είναι μουσική, δεν πρέπει να πεις. Που άνοιξα έτσι μια πόρτα σε έναν άλλο κόσμο. Σήμερα μάλλον εννοεί δεν υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει. When I said these 5, 6, 10 authors who don't exist today, όταν ανέφερα αυτούς τους 5-10 δημιουργούς που δεν υπάρχουν πλέον σήμερα, but one of them, for example, Fellini, was speaking very often that cinema is much closer to music than to literature and drama. Αλλά π.χ. ο Φελίνη έλεγε πολύ συχνά ότι το σινεμά είναι πιο κοντά στη μουσική από ό,τι είναι στη λογοτεχνία. And I have learned this lesson not by putting music into the movie, but trying to compose the whole structure of the picture as the piece of serious music. Και αυτό με έσπρωξε στο να προσπαθήσω όχι να βάλω τη μουσική μέσα στις ταινίες, αλλά ουσιαστικά να δομήσω την ταινία πάνω στη μουσική. Why? Because, for example, you had Akira Kurosawa who was editing 2 shots in between 2 beats of his heart. Όπως ο Κουροσάβα, μόνταρε ουσιαστικά 2 σκηνές με 2 χτύπους της καρδιάς του. Which means he was following the tempo of his blood pressure. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά ακολουθούσε το ρυθμό της πίεσης του αίματος, της καρδιάς του. To make the rhythm of the movie in the tune of his body temperament. Για να μπορέσει ουσιαστικά να συντονίσει τη ροή και το ρυθμό της ταινίας με τη ροή και το ρυθμό του σώματός του. So if you compare this way of editing a movie, αν μπορείς να συγκρίνεις αυτόν τον τρόπο του να κάνεις μοντάζ μια ταινία, with the way they do it today, με τον τρόπο που το κάνουμε σήμερα, you just accept one truth. Πρέπει να αποδεχθείς μια αλήθεια. That today movies are edited like commercials. Ότι σήμερα οι ταινίες μοντάρονται ως διαφημιστικά. The dynamic of cinema is made by the fact that we change, filmmakers change the language. Η δυναμική του σινεμά ουσιαστικά είναι ότι οι σκηνοθέτες they accepted killing of the particularity of every author. Ουσιαστικά σκοτώνουν τη μοναδικότητα του κάθε συγγραφέα. Into the rule of the game that was for 25-30 years dictated by the way that commercials are made. Όπως ο κανόνας του παιχνιδιού ήταν καθοδηγημένος από τον τρόπο που γινόταν διαφημιστικά. So perception of time, which was very personal in the period when I was making movies. Perception. Η αντίληψη λοιπόν που είχα του χρόνου είναι αυτό που με βοήθησε να συνεχίσω αυτό. Κάτι λίγο για μένα. Είναι αυτό το οποίο με οδήγησε να ασχοληθώ με αυτό. Like everything else, they want to have one standard for everything, all type of behavior. Όπως σε όλα θέλουν να έχουν μια σταθερή αντιμετώπιση για όλες τις συμπεριφορές, μια σταθερή πορεία. So it was easy to make a difference in between Bergman and Fellini. Γι' αυτό υπήρχε η καπιτώση διαφορά ανάμεσα στον Bergman και τον Fellini. Today they want the directors to have one language based on this change that I spoke before. Γι' αυτό στη σημερινή εποχή θέλουν οι σκηνοθέτες να έχουν μια συγκεκριμένη μάλλον αντιμετώπιση, όπως ανέφερα πριν. Κάτι θέλατε να πείτε εκεί προηγουμένως. No more question. Να, θέλω να πείτε. As you said about the films of Angelopoulos, you also the early films. Could you say it was Thyrsos or it was Anaparastasis? Which films did you like as?
Dates of 56. Yeah, what I wanted to say is, in fact, that, you know, you have two types of films. You have this kind of Apollonistic, which is narrative, and you have Dionysic way of expressing yourself. Έχεις τις απολωνιστικές που είναι ουσιαστικά οι αφηγηματικές και έχεις και τις διονυσιακές. And he was neither Apollonistic, neither Dionysic. Δεν ήταν, εκείνος δεν ήταν. He was very much good in the catching the mood. Ήταν πάρα πολύ καλός στο να πιάνει το συναίσθημα, τη διάθεση. He was master of state of things inside. Ήταν καλλιτέχνης του state της εσωτερικής του κόσμου. This is Antonioni very much. Αυτό θυμίζει και Αντωνιόνι. Who affected him, I feel, the most. Που νομίζω ότι τον επηρέασε και πολύ αβόλιος. Yeah, the traveling place. That's the film that I was. And this is very, I would say, unique. This is very personal. Αυτό είναι μοναδικό, είναι πάρα πολύ προσωπικό. Today, these people, I'm feeling the same, but I'm going to try to feel next 10 years with 3-4 movies that I want to do. And I'm not going to adopt myself to the new rules. Θέλοντας να κάνουμε κάποιες ταινίες τα επόμενα 30 χρόνια, θα προσπαθήσω να μην μπω σε αυτή την φόρμα. But I will not expect big response from the audience. Δεν περιμένω μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. I'm not in bad position because people know me all over the world. Δεν είμαι σε άσχημη θέση γιατί οι άνθρωποι με γνωρίζουν από τον κόσμο. And if all over the world film will be screened, I don't know. Και η ταινία θα διανεμηθεί παγκοσμίως. It is like how Black Cat, White Cat became like a blockbuster. Όπως ο Μαύρος Γάτος, άσπρη γάτα έγινε blockbuster. Small countries, many of them showing not big time but medium time, and it's good. Μεγάλες χώρες δείχνουν μικρές αίθουσες, δείχνουν τις ταινίες και αυτό. But what I'm afraid mostly is Αλλά αυτό που φοβάμαι πιο πολύ that today cinema works under the heavy influence of three things. Ότι το σινεμά ουσιαστικά δημιουργείται κάτω από την επίρρεια τριών πραγμάτων. Bedbugs eating theaters in Paris. Η οργή ουσιαστικά του Παρισιού που τρώνε το Παρίσι. Netflix is taking rest. Το Netflix αράζει. All the platforms are just taking movies. Όλες οι πλατφόρμες παίρνουν ταινίες. And they might be shown in the cinema as a secondary. Και το δείχνουν σε δεύτερο χρόνο στο σινεμά. And we are losing cinema as socially relevant event. Και χάνουμε το σινεμά ως μέσο κοινωνικότητας. Because cinema does not follow the troubles that we live today, as it was in the past. Γιατί το σινεμά δεν αντικατοπτρίζει τα προβλήματα τα οποία ζούμε σήμερα όπως ήταν στο παρελθόν. Cinema is created in the laboratories of the ideology that is projected today. Το σινεμά ουσιαστικά κατασκευάζεται στα εργαστήρια των... Of ideology. Ναι, στα εργαστήρια της ιδεολογίας που υπάρχει σήμερα. And you cannot expect, let's say, Δεν μπορείς να περιμένεις. There was a fantastic movie about Nazism. Υπήρχε μια εξαιρετική ταινία με τη Λάισα Μινέλη, which was called Cabaret. το Καμπαρέ. How can you expect Cabaret today? Πώς μπορείς να περιμένεις το Καμπαρέ Even Nazism is here, there, all over να the γίνει place. σήμερα, αν και οι ναζιστές υπάρχουν παντού, In the period of revisionism of history, σε μια περίοδος επανεκδοτικού της ιστορίας. the power of media makes your mind diverted from what could be objective point of history as up to date. Τα μίδια ουσιαστικά παραπλανούν το τι θα μπορούσε να αντικατοπτριστεί ως πραγματικό στη σημερινή εποχή. So bedbug, Netflix, ideology. Οργή, Netflix, ιδεολογία. I remember when
the big fight between you with the underground. It was a worldwide theme. If Angelopoulos will win, or it was it was about two creators that looked and created different films. And the cinema had another power for people, another power worldwide. And it used to have. It used to have, yes, yes. I remember all this period, all this season, and I'm so sorry about today. The main thing is that they want to control the mind, your mind. Everyone who can create a movie, they want to control his mind and not make the movie finally. They don't want the directors to know how to make cinema. Bravo, They bravo. give it to every actor. I'm not against actors, especially actresses. I'm just telling you the truth that they want to degrade the craft that directors know. That's why, and it is also because they don't want cinema to be a socially relevant fact that is running around the world, because it could wave, and all what I try to do is to make cinema as anesthesia. That's why I hate the speech of Mr. Wenders saying that irony is not welcome, satire is not welcome. Everything has to be reduced to a 0 point and doesn't have to produce any wave that could become social. They have now these social networks throughout which people exercise their egos or their needs to express, but they just use it to control you and to know exactly where and how. For example, I think politicians all over the world, they have a specialist who are watching what people say and what is the burning issue of one day, and they try to fix it based on this, which is on one hand good, on the other is very bad. Look at the Arab Spring, look at all these orange revolutions, which just didn't change for good. They changed it for bad. From Libya to Iraq 2 times, to Syria, to Serbia, to wherever they bombed, wherever they did. You're lucky because they did it to you a long time ago. You're distanced from junta. But be careful, you never know. This is too long. I was expecting to translate it. We understand. Μέσα στις άκρες από όλα αυτά που είπε ο κ. Κουστουρίτσα, είπε ότι πάρα πολύ απλά πλέον η βιομηχανία είναι κατευθυνόμενη και είναι πολύ συγκεκριμένη, θέλει να κρατάει τις ελεύθερες φωνές κάτω, θέλει ουσιαστικά να έχει το control των πάντων και έτσι γίνεται έτσι γενικότερα διασπείρονται και οι ειδήσεις, δηλαδή τα μίδια βλέπουν ποια μέρα είναι, ποιο είναι το hot topic της κάθε μέρας και έτσι καταφέρνουν και βρίσκουν ένα παρμό για να μπορούν ουσιαστικά να ποδοπατάνε πράγματα και καταστάσεις όπως είναι η Αραβική Άνοιξη, η κατάσταση στο Λίβανο και να κοντρολάρουν και να αποβλακώνουν με δικά μου λόγια τον κόσμο έτσι ώστε να μην αντιδράμε. Παρακαλώ, μπορώ να πω δύο λόγια. Υπάρχει κανείς που θέλει να ρωτήσει? Ναι. Μπορώ να πω. Αγαπητέ Εμίρ, με λένε, είμαι η Άννα Ιβαγενά. I am Anna Ivagianna. Γεια σας κύριε. Θα πάω πολλά χρόνια πίσω, 30 χρόνια νομίζω. We go back 30 years ago. Το 1994-95 όταν έγινε η πρεμιέρα του Underground στο Βελιγράδι. In 1995 or 1994, when was the premiere of Underground in Belgrade? Το Sava Center. Ήρθα από την Ελλάδα. I came from Πήγα από την Greece. Ελλάδα στο Βελιγράδι για να δω αυτή την ταινία.
I came from Athens to Belgrade, so I can see that movie. Τότε γνωριστήκαμε. Then we met. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μετά από τόσα χρόνια ξαναβλέπω μπροστά μου And I'm very happy because after all those years I'm seeing before me έναν δημιουργό, a creator, σπουδαίο, great, ιδιοφυή, intelligent, όπως τότε και those days. με την ίδια πίστη και αγάπη που είχα σε σένα την έχω και αυτή τη στιγμή. And the same faith and love that I had to you back then, I have it now too. Χαίρομαι πολύ που είναι πολλά νέα παιδιά απόψε εδώ. I'm really glad that many young people are here today. Γιατί είμαι σίγουρη ότι πήραν πολλά από αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπες. Because I'm sure that they learned a lot with all the magnificent things that you said. Και είμαι σίγουρη ότι μπορείς ακόμα να σηκώσεις στον αέρα όχι ένα σπίτι, πολλά. But I'm sure that you can make not only one house, but a lot of houses. Περιμένουμε την καινούργια σου ταινία και σε περιμένουμε πάντα με αγάπη στην Ελλάδα. We're waiting for your new film and we're waiting with love always in Greece. Thank you, Anna. We didn't know each other for so long period of time, and I'm very happy to see you again. Αγαπητοί Άννα, είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια. You were a witness of my uplifted career. Ήσουν μάρτυρας της ανεψούμενης καριέρας μου. And you know how big misanthrope I was all my life. Και ξέρεις πόσο μισάνθρωπος ήμουν σε όλη μου τη ζωή. How much I didn't like people. Πόσο δεν μου άρεσαν οι άνθρωποι. And how much I liked money. Και πόσο πολύ We have to joke otherwise. Πάντως έχω να πω ότι με τον Λουκιανό τον άντρα μου, το ξέρει ο κόσμος εδώ, ήρθατε αρκετές φορές κάποια από τα βράδια. Remember also that with Lukianos and my husband that you drink a lot of drinks some nights. I'm drinking less now. Lukianos not at all. Yes, you. But you have to put it kind of, you know, hear you. Okay, I can speak louder. Yes. Can you hear me now? Yes. Okay. You said before about the difference of culture of American and from what I get, it's that you said they're a little less deep as civilization. And I want to ask you about the Arizona Dream film. Did you find it difficult for you to explain to American actors? You think that they give us acting what you were expecting? I mean, they realize the deep of the film you made. I will just tell you that Johnny Depp has moved from Hollywood to a tiny village in England. So this is symbolically the answer to your question. America is in a very different time from what used to be my ideal of this territory. Η κοπέλα ρώτησε λοιπόν το πώς ήταν η μετάβαση στην Αμερική και πώς λειτουργήσε με τους ηθοποιούς Αμερικής και αν κατάκαβαν ουσιαστικά το βάθος της παιδί και δεν μείνανε μόνο στο superficial, της υπόθεσης. Απάντησε ο κ. Κουστουρίτσα ότι απλά θα σας πω ότι ο Johnny Depp μετακόμισε σε ένα μικρό χωριό στη Νέα Αγγλία και αυτό από μόνο του σημαίνει κάτι. But we cannot forget that the United States of America gave us Ernst Lubitsch, Frank Capra. Δεν μπορούμε όμως να ξεχάσουμε ότι η Αμερική μας έδωσε ένα Λιούμιξ, ένα Κάπρα.
fantastic movies. Εξαιρετικές ταινίες. And we don't have to forget that Hollywood until 60s. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Hollywood έως το 60 central place for the world idealism. Ήταν το κέντρο του ανθρώπινου ιδεαλισμού. And we believed all until 80s throughout American cinema into this society. Και πιστεύουμε ότι μέχρι τα τέλη του μέσα από τις αρχές του 80 το σινεμά ήταν in society, in the pattern of society. Ήταν ανθρωποκεντρικό, και κοινωνιολογικό. But the change was when, in fact, they were not losing just the quality of cinema. Αλλά τώρα δεν χάνουν μόνο την ποιότητα του σινεμά. The perception of the world in which they injected so many wars. Η φιλοσοφία του κόσμου που ουσιαστικά τους φύτευσαν τόσες ιδέες was definitely crashing with the bombardment of Belgrade. Σίγουρα κατατροπώθηκε με τον βομβαρδισμό του Βελιγραδίου. You know, on one hand you had greatest directors, great actors, great stars. Από τη μια μεριά έχεις φοβερούς σκηνοθέτες, εξαιρετικούς ηθοποιούς, εξαιρετικούς stars. And if you make analysis today, και αν κάνεις μια ανάλυση σήμερα, you will find very easily θα βρεις εύκολα ότι that Bill Gates is much more present and popular than, let's say, George Clooney. Θα δεις ότι ο Bill Gates είναι πολύ πιο δημοφιλής και πιο αγαπητός από τον George Clooney. Because not actors are important today, people who have a lot of money. Γιατί δεν είναι οι ηθοποιοί που είναι σημαντικοί σήμερα, είναι αυτοί οι έχοντες που είναι σημαντικοί σήμερα. So the σήμερα. star system has switched. Έτσι λοιπόν το star system έχει αλλάξει. From those who were acting as a saints in cinema, από αυτούς που λειτουργούσαν όπως ουσιαστικά παίζανε σαν θεοί στο σινεμά, to Jeff Bezos. Στο Jeff Bezos. Or they are still good like Elon Musk. Είναι καλός ο Elon Musk. Who is good. But the cinema does not have a power anymore. Το σινεμά πλέον δεν έχει δύναμη. Disney is almost bankrupt. Η Disney έχει σχεδόν χρεοκοπήσει. And that's why I'm afraid that cinema is not just losing social relevance. Γι' αυτό φοβάμαι ότι το σινεμά δεν χάνει μόνο την κοινωνική του προσέγγιση. That is just going into the, I would call, private screening, home screening. Ναι, πηγαίνει πλέον σε ιδιωτικές προβολές, σε προβολές στο σπίτι και όχι στο σινεμά. But we don't have to be pessimistic. We have to believe into the fact that for little money you could make a great movie. Δεν πρέπει όμως να είμαστε πεσημιστές, πρέπει να πιστεύουμε πάντα ότι με λίγα λεφτά μπορείς να κάνεις εξαιρετικές ταινίες. Is it going to be shown on big screen? Not sure. Αν θα προβληθούν στη μεγάλη οθόνη, δεν είμαι σίγουρος. You know, in Netflix you cannot, I was told when I was supposed to do something, they were in Italy speaking to Netflix, very young guys. Όταν λοιπόν με προτείνανε εμένα να δηλώσω με το Netflix, μου είπανε στην Ιταλία που ήταν να κάνω κάποιες δουλειές, μου είπανε κάποιοι άτομα του Netflix πολύ νεαρά. And he told me, you know, these young men, they have no illusion. You cannot say in the movie that is going to be shown on Netflix, fuck America. Ναι, δεν υπάρχει, δεν μπορείς να πεις, του είπανε λοιπόν, του είπε αυτός ο νεαρός άντρας, ότι δεν μπορείς να πεις στο Netflix ότι γαμιέται η Αμερική. I was very confused because I didn't want to fuck America. I'm sorry. Your opinion about artificial intelligence and how this will affect arts. Which intentions? Artificial. This is my territory. Artificial intelligence will be abused.
for neuro-linking people. I spoke to one friend who lives in Paris and she has this trembling disease, I don't know, Parkinson's. And she already has an implant that they could do it from the hospital, so she stops trembling. And this is very good. But artificial intelligence will be used and abused most of the time. Could you imagine if allegedly the elections in the United States were rigged and they stolen 400,000 votes, they say, allegedly. Could you imagine what would be the elections with the AI? You could do whatever you want. If you have a server, if you have a way to manage the smart people, you will win. That's why I was always believing the best way to choose the president of any republic is lottery. Everybody buys the ticket, and that's the expression of freedom. You get the most stupid person or the one that is the most incredible. But the difference is always in between those two. Όχι, τώρα άμα θέλετε λοιπόν η κοπέλα ρώτησε πώς εγώ πιστεύει για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτό γενικότερα θα επηρεάσει την τέχνη. Ο κ. Κουστουρίτσα είπε ότι γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο. Ήδη έχει μια φίλη στο Παρίσι η οποία έχει Πάρκινσον και πάρα πολύ απλά με ένα implant, με ένα εμφύτευμα μπορεί αυτό να το καταπολεμήσει. Αλλά φανταστείτε τι θα γίνει εάν η τεχνητή νοημοσύνη αν μπει στο θέμα της ψηφοφορίας και της εκλογής προέδρου. Θα ήταν καλύτερα λοιπόν, κατά τη γνώμη του, αντί να έχουμε ψήφους ή τεχνητή νοημοσύνη να διαλέγει τους προέδρους για εμάς, να τους διαλέγουμε μέσω λοταρίας. Θα ήταν μικρή διαφορά μεταξύ ενός ηλίθιου και ενός πανέξυπνου. Two more questions, one from here, one from there. Say. Θέλω να ρωτήσω, όταν δημιούργησε τις ταινίες του, I would like to ask you, when you created your movies, είχε μέσα στο μυαλό του, με τον τρόπο που τις δημιούργησε, did you have in mind with the way that you created it, να απευθυνθεί και σε έναν κόσμο έξω από τη χώρα του, να πιάσει η αλήθεια του και έναν κόσμο έξω από τη χώρα του, είχε αυτό στο μυαλό του? that your truth and your creations will address outside of Serbia, Croatia? Did you know that? Did you have a feeling that that was going to come? I must say that I didn't know. Ειλικρινά πρέπει να πω ότι δεν το ήξερα. Did know. I knew. I know why, because of the very specific way that I create my movies. Το ήξερα γιατί υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος που δημιούργησα τις ταινίες μου. Because I am very iconographic. Γιατί είμαι πολύ εικονογράφος. And I was going the way to make people feel it all over the world. Και ήξερα ότι ήθελα να κάνω στους ανθρώπους να το αισθανθούν σε όλο τον κόσμο. As much as you come to the church and you feel the icon, the way it's made. Και όπως πηγαίνεις σε μια εκκλησία και νιώθεις το πώς είναι κατασκευασμένη μια εικόνα. Basically, one thing that I really love on your films is that every one of your films is like it has its own life, basically. And I guess that before you start shooting the movie, the big vision, you feed the big vision only with your imagination. But I guess that after that, you let the specific environment, the specific people that surround you, the social reality to also feed your movie, to influence your movie. So your imagination and the whole environment make the movie together. That's what I get from the movie. So how did you learn to let go of your movie and let your movie, although there is still the author behind the movie, to also let your movie grow alone?
basically. I'm very much into the feelings and into something that connects the ratio and the first reaction you have on a certain theme. But you have to understand that I'm always in the marginal territory. I've never done anything about, like, Tolstoy's novel, War and Peace, about good people struggling with their life and the war. I'm deeply into marginalization and into something that is very marginal of every society. And I'm deeply into trying to justify everyone's life, not to be judgmental and not to be against. And by trying to make people co-acting, getting into the real cohabitation, the real connection, by mise-en-scène and by just being friendly with them and making them acting together, I was achieving my goals. When you see the movie in which something is very quick and the story works well, but in between the people you don't have empathy, you don't have an exchange of emotions, you don't even have to understand it, you feel it. And films that I did, they were always so long, shooting period, that even the table started playing a role. So people who live together for a long time, they learn and they express the love and sometimes hate, all what was necessary, but in the time. Today, if you have 1 month or 1 month and a half to make a movie, you have to be reducing your ambitions to a sort of picture that does not go deep into the humanity and the problems of human beings. Thank you very much. Οπότε θέλουμε ότι